It is starting. So we'll start the session. Vrindavanaranyasthana Divyachintamani Dava Rathanamandira Manohara Vrindavanaranyasthana Divyachintamani Dava Rathanamandira Manohara Brustakalindire Rajahansa Kirikare Tahe Sobe Kanaka Kamala Abrustakalindire Rajahansa Kirikare Tahe Sobe Kanaka Kamala Vrindavana Ramyasthana Divyachintamani Dama Rathanamandira Manohara Tara Madhye Hemakita Astadare Vesita Astadare Pradhanayika Madhye Hemakita Astadare Vesita Astadare Pradhanayika Tara Madhye Ratnasare Pasiyate Duidare Shama Sange Sundari Radhika Tara Madhye Ratnasare Pasiyate Duidare Shama Sange Sundari Radhika Vrindavana Ramyasthana Divyachintamani Dhama Rathanamandira Manohara Arupa Lavanya Rasi Amira Parichekasi Hasya Parihasa Sambhashane Arupa Lavanya Rasi Amira Parichekasi Hasya Parihasa Sambhashane Narottama Dasa Koi Nityalila Sukhamoi Sadai Suruk Moramane Narottama Dasa Koi Lila Sukhamoi Sadai Suruk Moramane Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindavana Ramyasthana Divyachintamani Dhama Rathanamandira Manohara. Oh my, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which makes one fearless. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons. Both in the day and at the night, I remain sleepless, suffering the pains of heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, fullness, sons, and family members? This life is tottering like a drop of water
on the lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. It is the desire and great longing of Govinda Dasa to engage himself in the 9 process of bhakti, namely hearing the glories of Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense, and so forth, serving him as a friend, and completely offering the one very self. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्त्यं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरथसे नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणो। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भयाभयन्तरं शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। Let's recite the Sri Shikshashtakam prayers. एतो दर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापणं श्रेयकैर्यव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूदीपनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नापनं परं विजायते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नामकारी बहुडा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कथा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनानि नानुरागः। त्रिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि आनन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजसितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदाश्रुधराय विदुनं गद्गदारुदाय गिर पुलकय निश्चितं वाक्पद तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पदरतं पिनस्तु माम् अदृशानां मर्मकथा करोतु वा यत तदा वा विदधतोलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव प्रह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. I welcome you all for today's session on Bhagavad Gita chapter 2 verses number 65 to 72. These are the last set of verses in the chapter 2. ఇందులో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్లీజ్ టూ ఎట్ ఎ టైం, వెరీ ఇంపాసిబుల్. ఈ మెసేజ్ పెట్టగానే ఇమీడియట్ గా నాకు గణేష్ ప్రభుజీ నాకు మెసేజ్ చేశారు, హూ ఆర్ దిస్ టూ? గణేష్ ప్రభుజీ మెసేజ్ చేశారు, హూ ఆర్ దిస్ టూ ప్రభుజీ, హౌ డు వి అండర్స్టాండ్ దిస్ టూ? సో దిస్ టూ ఆర్, వన్ is the materialistic person, the second one is the spiritualistic person. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ నుంచి టెక్స్ట్ నెంబర్ 1 నుంచి 64 వరకు చూసినప్పుడు మనం ఏంటి అనుకున్నాం, మనిషి తాలూకు హ్యూమన్ తాలూకు డ్యూటీ ఏంటి, ఎవరినో ఒకరు సర్వ్ చేయడం, ఇది ధర్మ. ధర్మ అనేది సర్వీస్. మనం ఏదో ఒక విధంగా ఎవరినో ఒకరికి ఏదో విధంగా సర్వీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. either one person will serve his son, his father, ఇలాగే ఎందరో సర్వీస్ చేస్తుంటారు. ఎవరు లేకపోతే డాగ్గానే సర్వీస్ చేస్తాం. సో బట్ ద సర్వీస్ ఎవరికి చేస్తాం, మన చేతిలో. ఓన్లీ వీ కెన్ సర్వీస్ మాయా ఆర్ యూ కెన్ సర్వీస్ కృష్ణ. యూ కెనాట్ సర్వ్ బోత్ ఎట్ ఎ టైం. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద మాయా ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద కృష్ణ. So one who is affected by Maya is the person materialistic. So materialistic person ante evaru? So ee bhautika indriyalu bhautika enjoyment kosam prayatnistunna materialistic person. So he is completely affected by the Maya. He is completely serving Maya. The other person, the spiritualist, so one who serves Krishna is the person who is స్పిరిచువలిస్ట్. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు, యూ కెనాట్ సర్వ్ టూ పర్సన్స్, టూ ఇండివిజువల్స్, ఈస్ ఇన్ మాయా అండ్ వన్ హూ ఈస్ ఇన్ స్పిరిచువలిస్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. అంటే ఇక్కడ ప్లీజింగ్ టూ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇద్దరిని ప్లీజ్ చేయలేమా అంటే కాదు, ఇద్దరిని ఒకేసారి ప్లీజ్ చేయాలి. యూ కెనాట్ ప్లీజ్ బోత్ మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ అండ్ స్పిరిచువలిస్టిక్ పర్సన్. సో ఇక్కడ మనం ముందుకెళ్తే ఇంతకుముందు మనం చూస్తున్నాం 64 వరకు మన ఏంటి, బట్ ఎ పర్సన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ అవర్షన్స్ అండ్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ హిస్ సెన్సెస్ త్రూ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కెన్ అబ్టైన్ ద కంప్లీట్ మెర్సీ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో కంప్లీట్ మెర్సీ, కృష్ణ దయ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, వీ హావ్ టు ఫాలో దిస్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. నో ఇలిసిట్ సెక్స్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ నో మీటింగ్. దాంతో పాటు వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్. సో ఇక్కడ సెన్స్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ సెన్స్ హౌ ఎ పర్సన్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై సెన్సెస్, హౌ ఎ పర్సన్ కంట్రోల్స్ ద సెన్సెస్ అనేది మన 65 to 72. సో వన్ హూ ఈస్ మెటీరియలిస్టిక్, హీ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై హిస్ సెన్సెస్. సెన్సెస్ వల్ల కంట్రోల్ అయి ఉంటాడు, కానీ స్పిరిచువలిస్ట్ తన సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్సెస్ క్లియర్ గా తెలుస్తాయి. సో ఫర్ వన్ దస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ద త్రీఫోల్డ్ మెజరీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ no longer exist. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ కాన్షియస్ లో వచ్చామో త్రీఫోల్డ్ మెజరీస్ ఏంటి అనుకున్నాం, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక. మిజరీస్ కాస్డ్ బై మైండ్, miseries caused by body, miseries caused by the natural occurrences.
సో ఈ 3 మిజరీస్ ఎల్లప్పటికీ మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు 3 ఉంటాయి. ఐదర్ మన మైండ్ అయినా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, ఇతరుల వల్ల నాకు ప్రాబ్లం రావచ్చు, లేదా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల నాకు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. సో ఇది 3 ఫోల్డ్ మిజరీస్. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉన్న కాలం ఈ 3 ఫోల్డ్ మిజరీస్ ఉంటాయి. బట్ వన్ హూ ఈస్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ అబౌవ్ దిస్ 3 ఫోల్డ్ మిజరీస్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్స్, ఇందులో రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ ఉన్నాయి. 66 అండ్ అదర్ ఈస్ 69. సో 66 లో ఏం చెప్తున్నారు? నష్టి బుద్ధి అయుక్తస్య నాచాయుక్తస్య భావన నాచాభావ్యయంత శాంతిర్ అశాంతస్య కుటసుఖం. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady state of mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any peace without happiness? Clear గా కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవ్రీవన్, మన అందరూ, రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మనమే కాదు, పశు పక్షులు అందరూ, ఎవ్రీ జీవం. సో ఎవ్రీ జీవం ఏంటంటే ఏదో విధంగా హ్యాపీనెస్, పీస్ కోసం ఉంటుంది. అంతే కదా. ఎవరైనా మనం పొద్దునే లేచి నన్ను ఈరోజు పెట్టాలి, నన్ను ఈరోజు అందరూ అసహించుకోవాలి, నన్ను ఈరోజు అందరూ దూరం పెట్టాలనుకుంటాం అనుకో. అందరూ ఏదో ప్లాన్స్ ఎలా వేసుకుంటాం? సో దట్ వీ విల్ హ్యాపీ టుడే. మార్నింగ్ లేచి ఎలా హ్యాపీగా ఉంటున్నాం, ఆ విధంగా మనం ప్లాన్ వేసుకుంటాం. సో ప్లాన్ కానీ అందరూ హ్యాపీనెస్ చూస్తాం, మనకి హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది? కానీ చాలా మంది తెలియదు హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, అన్లెస్ వన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సుప్రీం, అంటే అన్లెస్ we are connected to Krishna, unless we are in Krishna consciousness, we can never be happy. It is impossible to become happy. So unless one is Krishna conscious, there is no possibility of peace. అదే మనం భగవద్గీత 5.29 లోకి వెళ్తే అది కూడా అర్థం అవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే అర్థం అవుతుంది, కృష్ణ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎంజాయర్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిజల్ట్స్. హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎంజాయర్. సో హీఈస్ అ సోల్ అండ్ సోల్ ప్రొపరేటర్. మనం ఏంటనుకుంటాం, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ మెటీరియల్ ఇవన్నీ నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి, దీనందరికీ నేను పొజిషన్, అన్ని నా పొజిషన్స్ లో ఉండాలి అనేది ఏదో విధంగా ట్రై చేస్తుంటాడు మనిషి. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి కృష్ణ ఈజ్ ద ఎంజాయర్, అల్టిమేట్ ఎంజాయర్, ఐఎమ్ నాట్ ద ఎంజాయర్, కృష్ణ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎంజాయర్. సో ఏదైతే ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కృష్ణ కోసం చెందుతున్నాయి అనుకుంటే, ఈజ్ ద ప్రొపరేటర్ అనే ఫీలింగ్ గా మనం పనిచేసినట్టయితే విల్ బి ద రియల్ హ్యాపీనెస్, రియల్ పీస్ అనేది మనకి ఈజీగా వస్తుంది. డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ డ్యూ టు వాంట్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ గోల్. సో మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తుంటాయి. గోల్ అల్టిమేట్ గోల్ లేకపోతే రిజల్ట్స్ ఇన్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఎటు వెళ్తున్నావో తెలియదు, ఎలా వెళ్తున్నావో తెలియదు. సపోజ్ మ్యాప్ పెట్టుకోకుండా సపోజ్ తెలియని లొకేషన్ వెళ్ళాలనుకోండి, మ్యాప్ పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది? యూ విల్ బి misdirected in some other route. Some small గలీలోకి వెళ్ళిపోతాం, అల్టిమేట్లీ క్రియేట్స్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఒక గోల్ అనేది మనిషికి ఉండాలి అని అది కూడా మనం లాస్ట్ టైం చూసాం. అటువంటి అల్టిమేట్ గోల్ లేకపోతే ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ ఎ డిస్టర్బెన్స్. సో వెన్ వన్ ఈస్ సర్టైన్ దట్ కృష్ణ ఈస్ ద ఎంజాయర్, ప్రొపరేటర్ అండ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ మన మైండ్ స్టడీగా బికమ్స్ ఎ స్టడీ. సో ఓకే, నేను అన్నెసెసరీగా ఇవన్నీ నా సొంతంలో ఉన్నాయి, నా ఆధీనంలో ఉన్నాయి అని అనుకున్నా, కానీ ఆధీనంలో ఉన్నాయి, కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాను ఇవంతాను అని అనుకున్నప్పుడు విల్ బి హ్యావింగ్ రియల్ పీస్. మనం సాధారణంగా ఆఫీసులో వర్క్ చేస్తాం. సో బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ మన ఇది అనుకున్నాం, బ్యాంక్ లోని క్యాషియర్ ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తారు. ఆ క్యాష్ కి ఓనర్ బ్యాంక్, క్యాషియర్ డెఫినెట్లీ క్యాషియర్ అయితే కాదు. క్యాషియర్ థింక్స్ దట్ దిస్ క్యాష్ బిలాంగ్స్ టు మీ, he will be put into jail. But if he works in the mind, in the consciousness that ఈ క్యాష్ బ్యాంక్ చెందింది, ఇది నాకు కాదు అని అంటే, he will get a promotion. He will work efficiently and he will get a promotions. Similarly, ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఐటమ్ ఇచ్చింది కృష్ణ తాలూకు ఓనర్షిప్. ఫాల్స్ గా మనం ఏంటంటే, మనం ఓనర్షిప్, ఈ ప్లాట్ కి నేను ఓనర్ని, ఈ ల్యాప్టాప్ కి నేను ఓనర్ని అనుకుంటాం, కానీ రియల్ ఓనర్ ఈస్ ద కృష్ణ. సో వెన్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఈస్ ద రియల్ ఓనర్, మన కాన్షియస్నెస్ చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కృష్ణుడి కోసమే నేను చేస్తున్నాను
సో హీఈస్ ద ఓన్. సో అక్కడ మీకు టెన్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతాయి. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ పీస్ఫుల్ కండిషన్. సో విచ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ కృష్ణ. చాలా మంది అంటారు, ఓకే భక్తి చేస్తాం, భక్తి చేయాలంటే టైం ఉంటుంది. ఫస్ట్ బిఫోర్ నేను లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోవాలి, నాకు పీస్ ఉండాలి, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా నేను భక్తి చేయలేను, నా వల్ల కాదు అనుకుంటారు. కానీ అది ఫాల్స్ కన్సెప్షన్. పీస్ఫుల్ కండిషన్ రావాలన్నా కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కావాలి. వితౌట్ బీయింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యూ కెన్ నెవర్ బి పీస్ఫుల్. బీయింగ్ పీస్ఫుల్ యూ విల్ బి ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ కృష్ణ. ఇది మ్యూచువల్ గా డిపెండెంట్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యూ విల్ బికమ్ మోర్ పీస్ఫుల్. సో వెన్ యూ బికమ్ పీస్ఫుల్ యూ విల్ బికమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇది మ్యూచువల్ గా వెళ్తుంది. సో అంతా నేను పీస్ఫుల్ అయిపోతాను, నాకు మైండ్ అంతా క్లీన్ అయిపోయి ఐఎమ్ ఫ్రీ ఎవ్రీథింగ్, అప్పుడు నేను కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మొదలు పెడతాను అంటే దట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్. జస్ట్ లైక్ ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మనం చూస్తాం, మనకు డిజైర్స్ ఉంటాయి, గోల్డెన్ డిజైర్స్. సో డిజైర్స్ అనేది ఎలా వస్తూ ఉంటాయి, ఒక సముద్రంలో అలలు ఎలా వస్తున్నాయి, అలా ఒకదాని తర్వాత అలలు ఎప్పుడైనా అవుతాయా? అలలు ఎప్పుడు ఆగవు. అలాగే మన డిజైర్స్ ఎప్పుడు ఆగవు. ఈ డిజైర్ అయిపోతే మరొక డిజైర్, ఆ డిజైర్ అయిపోతే మరొక డిజైర్, ఏదో ఒక రకమైన కోరికలు ఉంటాయి. సో ఇన్ని కోరికల నుంచి బయటకు ఎలా వస్తాం అనేది చాలా మంది క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. సోల్ అనేది సచ్చిదానంద విగ్రహం. సో ఇది సోల్ ఎప్పుడు సచ్చిదానంగా ఉంటుంది, ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్. సో సోల్ యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదో విధంగా డిజైర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు బి డిజైర్లెస్. సో డిజైర్లెస్ గా ఉండాలంటే, కోరిక లేకుండా ఉండడం అంటే ఎలాగా? ఆ కోరికలు కృష్ణ కాన్షియస్ కోరికలు అయిందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజైర్లెస్. అంటే నాకు నా సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం కాదు, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ నేను కృష్ణుడి కోసం నేను ఈ సెన్సెస్ వాడతాను. రిషికేశ సేవనం భక్తి ఉచ్యతే. సో మన సెన్సెస్ ద్వారా కృష్ణుడిని సెన్సెస్ ని ఎలా ప్లీజ్ చేస్తాము, అదే అల్టిమేట్ భక్తి. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ భక్తి. సో వీ కెన్ నెవర్ బికమ్ డిజైర్. కోరికలు లేకుండా ఆ కోరికల్ని మనం రీడైరెక్ట్ చేసి కృష్ణుడి వైపు రీడైరెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, then we will be liberated from this material world and we will be peaceful. That is what 26. సో ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు, ఎలిమెంట్స్ అని ఉన్నాయి, పక్షి ఉంది, మనిషి ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఏంటి వెతుకుతున్నారు? మీరు ఆల్రెడీ చూసాం ఇదంతా మన ఎస్ఎస్ఆర్ లో. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆల్? irrespective of every entity, irrespective of anything, a living entity is looking after for every one of us are looking for happiness, pleasure. ఓకే, ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలి, హ్యాపీనెస్ ఉండాలి. ఎందుకు ఈ హ్యాపీనెస్ కోసం మనం అంతలా చూస్తున్నాయి? పెట్టి మనిషి చూసారా అంటే కాదు, పక్షి చూస్తోంది, జంతువులు చూస్తున్నాయి. ఎందుకు ఈ హ్యాపీనెస్ కోసం చూస్తున్నారు? మనం అదే ముందే అనుకున్నాం, ఈ ఆత్మ అనేది మనం ఆత్మ అయినప్పుడు ఆత్మ తాలూకా నేచర్ ఏంటి? ఇది సచ్చిదానంద. సో మన సోల్ తాలూకా ఇటర్నల్ నేచర్ ఏంటి? అది సచ్చిదానంద. సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఆనందం ఉంటుంది, ఆనందం కోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది సోల్. మనం ఈ సోల్ అయినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్లీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ ప్లెజర్. సో పీస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. ఒకరు పీస్ ఎలా వెతుకుతున్నారు? మంచి ఆహారంలో వెతుకుతున్నారు, ఒకరు మంచి నిద్రలో వెతుకుతున్నారు, ఒక మంచి డిఫెండింగ్ లో వెతుకుతున్నారు, ఒక్కొక్కరు నేచర్ లో వెతుకుతున్నారు. కొంతమందికి పీస్ సినిమాలో చూస్తే వస్తుంది, కొంతమందికి పీస్ కీర్తన వింటే వస్తుంది, కొంతమందికి పీస్ మ్యూజిక్ వింటే వస్తుంది. సో ప్రతి పర్సన్, ప్రతి లివింగ్ ఎంటిటీ తన పీస్ ని దాని ఓన్ స్టైల్లో అది ఎదుగుతుంది. ఈ అన్నిటికీ మీరు చూసినట్టయితే అన్నిటికీ మూలం ఏంటి అంటే మోటివేటింగ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ప్లెజర్. సో ఎవరు వితౌట్ ఎనీ మోటివేషన్ ఏ పని ఎవరు చేయరు. దాని వెనకాల ఏదో ఒక మోటివేషన్ ఉండాలి. వితౌట్ ఏ మోటివేషన్ ఫోర్స్ మనకి ఎటువంటి ఒక రిజల్ట్ ఉంటేనే మనం వర్క్ చేస్తాం. ఒక మోటివేటింగ్ ఫోర్స్ ఉండాలి. సో మన జాబ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాం అంటే శాలరీ వస్తేనే జాబ్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే ఏం చేస్తాం, ఇంకో జాబ్ వెతుక్కుంటాం. శాలరీ సఫిషియెంట్ గా రాలేదు అనుకోండి,
విల్ గో ఫర్ అనదర్ జాబ్. సో అలాగే సో అక్కడ ఏంటి మన మోటివేషన్ ఫోర్స్ ఇస్ ఏ సాలరీ. ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి లివింగ్ ఎంటిటీ వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఈ ప్లెజర్. కానీ ఈ ప్లెజర్ అనేది ఎక్కడ వెతుకుతున్నారు అనేది ఈ భగవద్గీత మనకి చెప్తుంది. సో ఇఫ్ వి అనలైజ్ స్క్రూటినైజింగ్లీ whatever we do, the foundation of that motivation is the persuasive pleasure. Everyone is looking after the same pleasure. That's why Bhagavad Gita describes. భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? నీ అసలైన హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మిగతావన్నీ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంటాయి, తాత్కాలికమైన హ్యాపీనెస్. మనం చూసాం మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆర్ టెంపరీ, స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్. ఇది టెంపరీ, మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆర్ టెంపరీ. సో దాని మీద వచ్చే హ్యాపీనెస్ కూడా టెంపరీగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన హ్యాపీనెస్ ఈ టెంపరీ థింగ్స్ లో వెతుకుతున్నామో మన హ్యాపీనెస్ కూడా టెంపరీగానే మిగిలిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై టెంపరీ. సో ఈ టెంపరీ మన పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఎలాగో రావాలి అంటే ఇది భగవద్గీత మనకి చెప్తుంది. సో బట్ ఈ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు కృష్ణుడు? దేర్ ఆర్ 3 గుణాస్. ఏంటి 3 గుణాలు? రజోస్, తామస్, రజస్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, తామస్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, సాత్విక్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. ఈ 3 గుణాల ద్వారా మనం బంధింపబడతాం. ఈ మెటీరియల్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ లో మనం బంధింపబడతాం. సో మీరు భగవద్గీత ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఫ్యూచర్ 17th చాప్టర్ 18th చాప్టర్ మనం వెళ్ళి చూసినట్టయితే భగవద్గీత ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైఫ్ యాక్టివిటీ, స్మాలెస్ట్ నుంచి బిగ్గెస్ట్ యాక్టివిటీలో ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మనం తినే ఆహారం దగ్గర నుంచి, మనం వేసుకునే బట్టల దగ్గర నుంచి, మనం చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్టే ఒక డివోషనల్ వ్యక్తి, మామూలుగా డివోషనల్ పయస్ వ్యక్తి పూజ ఏ టైంలో చేస్తారు? ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, ప్రాత సంధ్యాకాలంలో చేస్తారు. ఎప్పుడు? బ్రహ్మముహూర్తం. బ్రహ్మముహూర్తంలో అని ఈ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ విల్ ప్రిఫర్ ద మార్నింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్. బట్ మీరు అలా ప్రేయర్ అయిపోయిన మధ్యలో ఏముంది? నెక్స్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తాం. అక్కడ ఏంటి? ప్రిడామినెంట్లీ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. వీఆర్ ప్యాషనెట్ టు ఎర్న్ మనీ. సో బిజినెస్ మొదలవుతాయి, రకరకాల యాక్టివిటీస్ మొదలవుతాయి. హౌ టు ఎక్వైర్ దిస్, హౌ టు ఎక్వైర్ వెల్త్, హౌ టు అని మనం చూస్తుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్లీ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. బట్ రాత్రి ఇగ్నోరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. మనం చాలా మంది ఇంటాక్సికేషన్స్ కి, ఇలిసిట్ అఫైర్స్ కి దే విల్ గో ఇన్ ద నైట్ టైం ఓన్లీ. సో నైట్ టైం యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ప్రిడామినెంట్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే వన్ హూ ఇస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. బట్ మనకి ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఎవ్రీ పర్సన్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బట్ దేర్ విల్ బి వన్ డామినేటింగ్ మోడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. అలాగే ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ రజో, తమో, సత్వ కూడా మన వే ఆఫ్ సీకింగ్ ప్లెజర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యింది. సరే, మన ప్లెజర్ కూడా ఈ మోడ్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరు ఎటువంటి మోడ్ లోని ప్లెజర్ తీసుకుంటారు భగవద్గీత అది కూడా చెప్తారు. సో మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నవాడు ఇంటాక్సికెంట్స్, ఆల్కహాల్, వైన్, సిగరెట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇంటాక్సికెంట్స్. తర్వాత ఇతరుల్ని బాధ పెడితే పైశాచిక ఆనందం అంటారు, మీరు వినే ఉంటారు తెలుగు, పైశాచిక ఆనందం. ఇతరుల్ని కష్టపెడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే అతి నిద్ర, నిద్ర కూడా మనిషికి కావాలి, కానీ అతి నిద్రకి వెళ్ళేవాళ్ళనుకోండి, దిస్ ఈస్ అ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. పీపుల్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ సీక్ ప్లెజర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళకి ఇందులో సుఖం, చాలా ఆనందం బాగా దొరుకుతుంది. కానీ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఎర్నింగ్ నేమ్, ఫేమ్, వెల్త్, రిలేషన్స్, గెటింగ్ రిలేషన్స్, ఇవన్నీ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. ఇందులో వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుంది. కానీ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఏంటంటే హెల్పింగ్ అదర్స్. సో చారిటీ ఇస్తాం, చారిటీ ద్వారా కూడా మన హ్యాపీనెస్ తీసుకుంటారు. హెల్పింగ్ అదర్స్, హెల్పింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్, హెల్పింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, హెల్ప్ పర్సన్ ఇన్ నీడ్, అందులోంచి కూడా హ్యాపీనెస్ తీసుకుంటారు బై దిస్ వే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. మోడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఇది భగవద్గీత. ఈ ప్లెజర్ ఈ ప్లెజర్ కూడా ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంది. కానీ
whatever may be in the mode of whatever may be our mode, we are all seeking for pleasure only. రజోగుణంలో ఉండేవండి, తమ గుణంలో లేవండి, సత్వగుణంలో ఉండే వాటి అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు పర్స్యూ ద ప్లెజర్. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఇస్, బట్ దిస్ మెటీరియల్ మోడ్ ఆఫ్ నేచర్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ హిమ్. సో ఇప్పుడు ఈ పీస్ అండ్ ప్లెజర్ మనకు కావాలి, కానీ తప్పుదారిలో వెతుక్కుంటున్నాం, రాంగ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాం. కానీ ఎక్కడ వెతుకుతాం? ద రియల్ హ్యాపీనెస్ ఏది అనేది భగవద్గీత చెప్తాం. భగవద్గీత ఈస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్చర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, because it is explaining where real happiness is to be found, where real peace is to be found. ఇది భగవద్గీత as a goal. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దొరికేవన్నీ అశాశ్వతమైనవి. సో దానివల్ల నీకు హ్యాపీనెస్ దొరకదు. సో రియల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది భగవద్గీత ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇలా ఇస్తుంది? కృష్ణుడు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో? రియల్ హ్యాపీనెస్ కోసం, రియల్ ప్లెజర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? To establish an opportunity for everyone to attain this peace and pleasure. Krishna's only goal is to give us peace and pleasure. So why does Krishna wants to give us peace and pleasure? Because he is the ultimate father. He is the ultimate. Aham bija pradapita. I am the seed giving father. So ultimate father ఎవరు? పేరెంట్స్ ఎవరు? రాధా అండ్ కృష్ణ. ఈ కృష్ణ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫాదర్, ఇది హైయెస్ట్ ఫాదర్. సో వాళ్ళ తాలూకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? పేరెంట్స్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? తన తాలూకు పిల్లల్ని హ్యాపీనెస్, పీస్ఫుల్ గా, ప్లెజర్ ఉందా లేదా చూడటమే కదండి. ఏ పేరెంట్ అయినా వాళ్ళ పిల్లల్లో కష్టపడాలనుకుంటారు. ఏ పేరెంట్ అలా అనుకోరు. అలాంటిది కృష్ణ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఫాదర్ అయినప్పుడు ఆ ఫాదర్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? హీ వాంట్స్ టు గివ్ us the real happiness, real peace and pleasure. That is the only purpose why Krishna comes into this material world. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఎందుకు ఈ కృష్ణుడు ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం నశించిపోతుందో, ఎప్పుడైతే అధర్మం వస్తుందో, అప్పుడు నేను వచ్చి అన్ని ధర్మాన్ని సెట్ చేస్తాను. ఎందుకు కృష్ణుడు ధర్మం సెట్ చేయాలి? సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ పీస్ అండ్ రియల్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్. So Krishna is the real father of all living beings. So that our fatherly nature Krishna ikkada exhibit chestadu. So ikkada inka enti, so supreme father ila vachi cheptunarante inko అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ we will become a father or we will become a parent. We become a father or a mother, we become a parent. So as a parent alga మన responsibility ఏంటి? What is our responsibility? Pita nasasya, mata nasasya, na guru nasasya. And what is the ultimate duty of a parent? To make sure that their children are in Krishna consciousness. That is the highest duty. That is the real duty of a parent. So అటువంటిది చిల్డ్రన్ కి చెప్పాలి అంటే, చిల్డ్రన్ ని కృష్ణ కాన్షియస్ లో తీసుకురావాలి అంటే మనం దానికి తగ్గట్టుగా బిహేవ్ చేయాలా వద్దా? ఎందుకు అలా మనం కూడా మనం కూడా కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండాలి. చిల్డ్రన్ తన పేరెంట్స్ ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుంటారు. చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు పేరెంట్స్ ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుంటారు. యద్యత్ ఆచరేసి శ్రేష్ట తత్తత్ ఏవతో జనార్దన్. ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ డస్, గ్రేట్ పర్సన్ డస్, ఫాలోవర్ ఫాలోస్ ఇట్. సో ఏదైతే గ్రేట్ పర్సన్ ఉన్నారో, లీడర్ ఉన్నారో, లీడర్ యాక్టివిటీస్ ఫాలోవర్ విల్ టేక్ అప్ ఆటోమేటికలీ. ఫర్ ఎ చిల్డ్రన్, పేరెంట్స్ ఆర్ ద రోల్ మోడల్, ఎల్డర్స్ ఆర్ ద రోల్ మోడల్. చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారు. చాలా మంది అడుగుతారు, మా పిల్లలు ఇలా అలపెడుతున్నారు, మా పిల్లలు గొడవలు పెడుతున్నారు, మా మాట వినరు. ఇది
పిల్లలు ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తున్నారో ఆ తప్పు ఖచ్చితంగా ఆ పేరెంట్ లో ఉన్నది. సింపుల్ రూల్. పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారంటే ఆ తప్పు ఫాదర్ లో పేరెంట్స్ లో కూడా ఉంది. పేరెంట్ తాలూకా మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మేజర్ రోల్ ఏంటి అంటే he should inspire his children to become an arotha, the best of all human beings. He or she should become the best of all human beings. Narotha. That is the ultimate responsibility of the father. ఆ రోల్ మోడలే మనకి కృష్ణుడు ఎలా ఎప్పుడు మనకి మా మెటీరియల్ వరల్డ్ లోకి వచ్చి హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్పైర్ అస్. జస్ట్ బీ లైక్ మీ. కృష్ణుడు చెప్తాను ఫర్ మీ దెర్ ఇస్ నో వర్క్ టు. కర్మయోగంలో నెక్స్ట్ మనకి దీని తర్వాత కర్మయోగంలోకి వెళ్తాం అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రపంచంలో నేను వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ నన్ను చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు. నేను నన్ను శ్రేష్ఠుడి కింద అనుకున్నప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. నేనే తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తున్నానంటే వెనకాల వీళ్ళందరూ తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తారు. అది నా డ్యూటీ కాదు. సో నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ టు inspire my children you. That is what Krishna is trying to do. So you must give him the best of everything by your example. So children ki you should give the best of everything. Your example. With Krishna, పిల్లలకి explain చేయాలంటే it is only possible through our behavior. You become Krishna conscious, you become a devotee, naturally the children will also become a responsible persons. So how did Krishna inspire us? సో మనకి కృష్ణుడు ఎలా ఇన్స్పైర్? ఈ కలియుగంలో కృష్ణుడు he has come in a form of a Lord Chaitanya. మనం చూసాం how he has come as a Lord Chaitanya. So Krishna is the yuga, Lord Chaitanya is a yuga avatar of Krishna for this కలియుగ. సో తను ఎల్లప్పుడూ when he was born తను తన అసోసియేట్స్ తో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేవాడు. he had a good wife. సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి తన గాడెస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఈస్ హిస్ వైఫ్. తనకి స్వీట్ లవింగ్ మదర్. తన ప్రేమించే పేరెంట్స్ ఉన్నారు. చుట్టుపక్కల తనని ఆరాధించే మనుషులు ఉన్నారు, మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ he wanted to take sannyas. Why he has to take sannyas? ఫేవరబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, ఫేవరబుల్ వైఫ్ ఉన్నారు, ఫేవరబుల్ మదర్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఫేవరబుల్ అసోసియేట్స్ ఉన్నారు. కానీ ఒకరోజు ఏమిటంటే తను చూసినప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా చూస్తున్నప్పుడు తనకి అందరూ ఏదో విధంగా రిలీజియన్ ఫాలో అవుతున్నారు, కానీ ఎవరు రిలీజియన్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారో ఎవరికి తెలియదు. ఫర్ ద నేమ్ సేక్, ఫర్ ద సేక్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. కానీ ఎవరు ఏ రిలీజియన్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నామో ఏమీ తెలియదు. కానీ చాలా మంది ఎందుకు ఫాలో అవుతున్న రిలీజియన్, నేను పూజ చేస్తే నాకు ఏదో మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ వస్తుంది, సో నేను ఈ పని చేస్తే నాకు ధన లాభం వస్తుంది, నేను ఇలా చేస్తే నాకు పుత్ర లాభం వస్తుంది, నేను ఈ పని చేస్తే ఈ యజ్ఞం చేస్తే అందంగా ఉంటాను. సో ఏదో ఒక మెటీరియల్ డిజైర్ తోనే అందరూ రిలీజియన్ ని చేరుకున్నారు. కానీ ఎవరు రిలీజియన్ ని కృష్ణుడి కోసం, కృష్ణుడికి ఇష్టం అవుతుంది, కృష్ణుడి లవ్ పెరుగుతుందని ఎవరు చేయలేదు. సో అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీబడి వాస్ అన్హ్యాపీ. దో దే వర్ ప్రాస్పరస్. మెనీ పీపుల్ వర్ మెటీరియలిస్టిక్లీ ప్రాస్పరస్. ధనం ఉంది, ధాన్యం ఉంది అని, బట్ దే నెవర్ హ్యాడ్ పీస్, హ్యాపీనెస్ అండ్ ప్లెజర్. ఇది తన చుట్టూరు చూశారు చైతన్య మహాప్రభు. దెన్ హీ డిసైడెడ్ టు give an inspiration to all. Real happiness ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ లో కాదు, కృష్ణ ప్రేమలోనే ఉంటుంది. కృష్ణ ప్రేమని అందించాలి అందరికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లాకింగ్. దట్ ఈస్ ద రియల్ రిలీజియన్. లవ్ ఫర్ కృష్ణ ఈస్ ద రియల్ రిలీజియన్. సో అది లాకింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను హౌస్ హోల్డర్ గా ఉంటే నన్ను ఎవరు గుర్తించట్లేదు, తప్పులు చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఐ టేక్ సన్యాస్, అట్లీస్ట్ దే విల్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ దే విల్ లిసన్ టు మీ. ఒక రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నాకు అట్లీస్ట్ సన్యాసి కాబట్టి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నా మాట వింటారు, అప్పుడు నేను ఏదైనా చేయగలను అని. సో
ఆ రోజు ఏం చేశారు? మకర సంక్రాంతి రోజు. He had decided to take sannyas. That's why Makara Sankranti is more important for in the life of Gaudiya Vaishnavas. That is the day when Lord Chaitanya showed his ultimate compassion. He has decided to take sannyas for the benefit of all of us. మన కోసమే ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. సో ఆయన ఏం చేశారు? సన్యాసం తీసుకోవడానికి తన వైఫ్ అయిన లక్ష్మీప్రియను వదిలేశారు. వెళ్ళిపోయారు. పేరెంట్స్ ని వదిలేసి వెళ్ళి గంగా తీరం దగ్గర కేశవ భారతి అనే ఒక మహారాజ్ దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళి అడుగుతారు, నాకు సన్యాసం కావాలి, నాకు సన్యాసం ఇవ్వండి అని డెస్పరేట్ గా అడుగుతుంటారు కేశవ భారతి మహారాజ్. అక్కడ చుట్టుపక్కల జనాలు ఎవరైతే గంగా స్నానం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ అంటారు, నో కేశవ భారతి, మీరు నిమ్మాయికి మీరు సన్యాసం ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చిన తను చాలా యంగ్, తను చాలా లైఫ్ ఉంది, తను చాలా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలి, మీరు ఇస్తే మేము ఒప్పుకోము అని చాలా మంది గొడవలు చేశారు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు, గివ్ మీ సన్యాస్. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో, సన్యాసం వల్ల నేను చాలా చెయ్యాలి. సో కేశవ భారతి మహారాజ్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు, ఏం చేయాలి. సో చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్తారు, మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ మదర్ అండ్ వైఫ్ దగ్గర రిటర్న్ నోట్ తీసుకుని రండి, వి విల్ యాక్సెప్ట్ సన్యాస్ అని ఒక లెటర్ తీసుకుని రండి అని చెప్తారు. సో నిమై పరిగెత్తు వెళ్తుంటారు. సో వెళ్తున్నప్పుడు కేశవ భారతి మహారాజ్ మళ్ళీ అడుగుతారు, ఈయన సాక్షాత్ కృష్ణుడు, ఎవరినైనా ఒప్పించగలరు, లెటర్ కూడా తీసుకుని వస్తారు, ఈ మతం కోసం అని ఆయన కృష్ణుడిని ఎందుకు పరిగెట్టించాలి, నేను నీకు సన్యాసం ఇస్తాను అని అన్నారు. సన్యాసం కేశవ భారతి మహారాజ్ సన్యాసం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సన్యాసం తీసుకోవాలంటే శిఖా పెట్టాలి, మొత్తం హెయిర్ తీసేయాలి. కానీ తీసేవాళ్ళు ఎవరున్నారు అక్కడ? ఫ్రెండ్స్ ఎవరు తీయరు, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరును. సో అక్కడి నుంచి దూరంగా ఒక బార్బర్ని పిలుస్తారు. సో బార్బర్ని పిలిచిన తర్వాత ఈ బార్బర్కి చెప్తారు, నీ డ్యూటీ హెడ్ షేవ్ చేయడం, నువ్వు నీ డ్యూటీ చేయాలి అంటారు. అలాగే బార్బర్ ఏం చేస్తారు, మొత్తం ఆ హెయిర్ అంతా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ ఏదైతే సిల్కీ బ్యూటిఫుల్, ఇట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్, మామూలు హ్యూమన్ హెయిర్ కాదు, ఇట్స్ ద హెయిర్ ఆఫ్ కృష్ణ. అటువంటి బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ ని తీసిన తర్వాత ఇటువంటి బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ చూసిన తర్వాత నేను ఇంకా ఎవరి హెయిర్ ని కట్ చేయను, కెనాట్ కట్ ఎనీవర్ హెయిర్, దిస్ ఇస్ ద మై బ్యూటిఫుల్ హెయిర్. అక్కడి నుంచి ఆయన ఆ తన బార్బర్ వృత్తి వదిలేశారు. He renounced the barber job. So then ultimately he took sannyas. చైతన్య మహాప్రభు ఏంటన్నారు, కేశవ భారతి మహారాజ్ కి చెవులో చెప్పారు, నాకు నిన్న రాత్రి ఒక కళ వచ్చింది, ఒక కళలో మంత్రం వచ్చింది, ఇదే నా మంత్రం, మీరు నాకు ఉపదేశించబోతున్నారు అని కేశవ భారతి మహారాజ్ చెవులో చెప్తారు. కేశవ భారతి మహారాజ్ తక్కువనే జ్ఞానోదయం, yes, this is the mantra I want to give it to you. This is the mantra I want to give it to you. అదే మంత్రం మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు. ఏంట మంత్రం? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. బై దిస్ ఇన్సిడెంట్ చైతన్య మహాప్రభు తన గురువుని కూడా ఇనిషియేట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ మకర సంక్రాంతి, ఆన్ ద డే ఆఫ్ మకర సంక్రాంతి Chaitanya Mahaprabhu initiated his guru and initiated himself in the sampradaya. సో అప్పుడు కేశవ భారతి మహారాజ్ తనకి ఒక నేమ్ ఇచ్చారు, శ్రీకృష్ణ చైతన్య అనే పేరు. ఎందుకు ఈ పేరు ఇచ్చారు శ్రీకృష్ణ చైతన్య అని? సో he understood the duty of Chaitanya Mahaprabhu is to spread Krishna consciousness. Krishna consciousness అంటే చైతన్యం. That is why your name is Krishna Chaitanya. The main purpose of your taking sannyas is to give Krishna consciousness to everyone. That is why he has given the name Krishna consciousness. ఎప్పుడైతే సన్యాసం తీసుకున్నారో అందరూ తనని రెస్పెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో ఆ రెస్పెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత he started this సంకీర్తన మూవ్మెంట్. That is how
కంపాషన్ కృష్ణ ఈస్ టువర్డ్స్ us. కృష్ణుడికి మనకి కృష్ణుడికి మనం అంటే అంత ఇష్టం. మన కోసం కేవలం మనందరి కోసమే తన బ్యూటిఫుల్ వైఫ్, ఫేవరబుల్ వైఫ్, చేస్ట్ వైఫ్, తన ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరికీ దూరం అయ్యారు. జస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us. దట్ ఈస్ హౌ కంపాషనేట్ కృష్ణ ఈస్. మన ఎందుకు ఇలాగ సెపరేషన్ తీసుకున్నారు? సెపరేషన్ ఈజ్ ఇంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్. సో మనం ఎవరైతే మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తుంటామో దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఈజీగా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, ఐ లవ్ యూ, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో వీళ్ళు ఆ విధంగా రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఇద్దరు సెపరేట్ గా ఉన్నారో, ఇద్దరు లవర్స్ సెపరేట్ గా ఉన్నారో, వాళ్ళ మధ్య ఇద్దరి మధ్య సెపరేషన్ ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది. అంటే మనం రెగ్యులర్ గా సినిమాలో వాటిలో చూస్తుంటాం. హీరో హీరోయిన్ లవ్ లో ఉంటారు. వన్ పర్సన్ విల్ బి అవే and their love gets intensified. That is how the love gets increased. When you love someone and they are next to us, we take them for granted. When that person is away, our hearts are driven to such inner deep meditation. మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. when they are దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి కోసమే నేను ఆలోచిస్తుంటాను. ఆలోచిస్తున్న కొద్ది ఆ వ్యక్తి మీద ఎఫెక్షన్ పెరుగుతూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ Chaitanya Mahaprabhu is also teaching. So, love in the separation. So, for those who are forgetful of the Lord, he accepted the renouncement. మనం అందరం కృష్ణుని మర్చిపోయాం. మనందరి కోసం ఎలాగైతే కృష్ణుడు సన్యాసం తీసుకున్నారో, ఎవరైతే లవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి నుంచి దూరం అవుతే వాళ్ళ తాలూకా లవ్ పెరుగుతుంది. సో నా డివోటీస్ నుంచి నేను దూరంగా ఉంటే డివోటీస్ తాలూకా లవ్ intensify అవుతుంది సెపరేషన్ వల్ల. దట్ ఈస్ వాట్ చైతన్య మహాప్రభు ఈస్ ట్రైయింగ్ టు టీచ్ us. The feelings of meeting with Krishna are not as important as cultivating feelings of separation. చాలా మంది చెప్తుంటారు, మీరు చూడండి, సహజీయాస్ అంటారు కొంతమంది. ఏంటి, నాకు కృష్ణుడి కళలో కనపడ్డాడు, నా కృష్ణుడి ఇచ్చాడు, నా కృష్ణుడి కళలో కనపడి ఏవో చేశారు అని చెప్తుంటారు. కానీ మనం ఇప్పుడు ఇంత ముందు బృందావన రమ్యస్థాన కీర్తన చూశాం. అక్కడ ఏం చేశారు? హీ వాస్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద సెపరేషన్. ఆ సెపరేషన్ లో తను ఫీల్ అవుతాడు. ఆల్ ద డివోటీస్, ఎవరైతే సీనియర్ ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ స్థిత ప్రజ్ఞలు ఉన్నారో, వాళ్ళ తాలూకా లవ్ ఈ సెపరేషన్ లో మనకు కనపడుతుంది. ఎవరు ఏ డివోటీ వాళ్ళు చెప్పలేదు నా కృష్ణుడు కనపడ్డాడు, నా కృష్ణుడి చేశాడు అని. నన్ను దూరం పెట్టినా పర్వాలేదు, ఓ కృష్ణ నన్ను నీ సర్వీస్ లో ఉంచు అనేది ప్రతి గొప్ప డివోటీ. దాస్ ఠాకూర్ అయినా ఎవరి సింపుల్ మన ఎనీ డివోటీ చూస్తున్నట్టయితే డివోటీ విల్ ఆల్వేస్ ఫీల్ లవ్ ఇన్ ద సెపరేషన్. సెపరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది. ద గ్రేటర్ ద డివోటీ ఈస్, ద గ్రేటర్ ద ఫీలింగ్ సెపరేషన్, బికాస్ సెపరేషన్ ఈస్ ఫార్ మోర్ ఇంటిమేట్. సో సెపరేషన్ వల్ల ఇంటిమేట్ రిలేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కృష్ణుడి తాలూకు జ్ఞానం పెరుగుతుంది. సో టు ఇన్స్పైర్ దట్ ఈగర్నెస్ విత్ ఇన్ అవర్ హార్ట్, ద లార్డ్ హెస్ కమ్ అండ్ హీ హెస్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నేమ్. సో ఇటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి అంటే కృష్ణుడు ఏ ఫామ్ లో రావాలి? హెస్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది నేమ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ. ఈ మంత్రం ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. సాక్షాత్ కృష్ణుడే. సో ఇక్కడ 67 లోకి వెళ్తే మీరు, యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ విండ్ స్వీప్స్ అవే అ బోట్ ఆన్ ది వాటర్, ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ది రోమింగ్ సెన్సెస్ విచ్ ద మైండ్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్యారీస్ మ్యాన్స్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఏదైనా సెన్స్ మనకి ఎజిటేట్ అయింది అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ తప్పుదారి పడిపోతుంది. Therefore, O mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. So sense control ఉన్నప్పుడే మనకి స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది. సో మనకి చేసాం, కృష్ణుడికి అనేక నామాలు ఉన్నాయి. కృష్ణ హ్యాస్ మీనింగ్స్, డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. సో ఒకరు వాసుదేవ అంటారు బికాస్ ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ వాసుదేవ్. ఒకరు రామ అంటారు,
దశరథ నందన అంటారు. ఎందుకు? ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ దశరథ. ఒకరు తన రామ అంటారు. ఎందుకు? ఈజ్ ఎ రిజర్వర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. కొంతమంది తన కృష్ణ అంటారు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్ అట్రాక్టివ్. ఈ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ అటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ తన పట్ల అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో ఈ గాడ్ అనే వ్యక్తి ఆల్ అట్రాక్టివ్ కాబట్టి ఈ డ్రాస్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ మెన్ టువర్డ్స్ హిమ్. సో ఆల్ అట్రాక్టివ్నెస్ కి మీనింగ్ కృష్ణ. So God, if God becomes the son of Vasudeva, he is called Vasudevaya. If he becomes the son of Dasaratha, he will be called as Dasaratha Nandana. If he is a reservoir of pleasure, he is called Rama. When he is all attractive, because he is all attractive, he is called Krishna. So దేవుడు తన ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఒక్కొక్కరి రిలేషన్, అందరికి ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డివోటీతో ఒక్కొక్క రిలేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రిలేషన్ కి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ. మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అనేక నామాలు. బట్ దోస్ హూ, ఈ అనేక నామాల్లో ఏంటంటే వెరైటీ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం యూనిటీ. సో ఒక్కొక్క దాంతో ఒక్కొక్క డివోటీతో ఒక్కొక్క రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క వెరైటీ ఉంటుంది. అందరికి ఒకేలా ఉంటే ఉండదు. గాడ్ కూడా వెరైటీ కావాలి. ఎలాగైతే మనకి కూడా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ కావాలి, వెరైటీ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ కావాలో, కృష్ణుడు కూడా వెరైటీ ఆఫ్ రిలేషన్స్ కావాలి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిలేషన్ వస్తుంది కృష్ణుడు. సో వ్యారిగేటెడ్నెస్ లో వెరైటీనెస్ వస్తుంది. అలాగే ఇవన్నీను ఒకే నేమ్ ఉన్నాయి. ఎవరు? యూనిటీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ అచింత్య అభేద ఫిలాసఫీ. సో అద్వైత వినుండొచ్చు, ద్వైత వినుండొచ్చు అని రకాలు ఉన్నాయి. కానీ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ కమ్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ హీస్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫిలాసఫీ కాల్డ్ అచింత్య అభేద ఫిలాసఫీ. Only Krishna can. No other human is allowed to create a religion. Krishna has come and given his philosophy of Achintya Bheda, simultaneously oneness and simultaneously different. That's why Krishna has different names. ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు. If one is a non-devotee, he cannot understand why Krishna has so many names. So Krishna has given his full potency, full powers ఈ నేమ్స్ లో అమర్చి పెట్టారు. కృష్ణ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీగా మన ముందు లేరు, మనం చూడలేం. బట్ హీ హాస్ గివెన్ ఎంటర్ పొటెన్సీ, ఎంటర్ పవర్ ఇన్ దిస్ నేమ్స్. ఇది నాన్ డివోటీకి అర్థం కాదు. సో ఇదే సే why Krishna should, why God has such a names, it is very confusing. Let us don't be confusing, we'll be calling them as a God only. ఎందుకు ఇన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి కృష్ణుడికి? ఇది నార్మల్ గా నాన్ డివోటీ అంటారు. ఓన్లీ ఏ డివోటీ కెన్ అండర్స్టాండ్. దట్స్ వై కృష్ణ ఇన్ ద వర్స్ 69 he says యా నిశ సర్వభూతానాం తస్యాం జాగృతి సంయమే యస్యాం జాగృతి భూతాని సా నిశ పశ్యతో మునిః. అంటే what is night for all beings is the time of awakening of the self control. And the time of awakening for all beings is the night of for a introspection. Enti night of self control is the day for materialist. Night for a spiritualistic is a day for materialistic, and night for a materialistic is the day for spiritualistic. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు? మీరు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో, భక్తులు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేచి గుడికి వెళ్ళడమో లేదా ఆరతి చేయడమో ఏదో చేస్తారు మార్నింగ్. సో మీరు చూడండి, టీటీడీలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సుప్రభాతం ఏ టైం మొదలవుతుంది? 2 o'clock. 2:30కి సుప్రభాత సేవ మొదలవుతుంది. భక్తులు అందరూ చాలా మంది సుప్రభాత సేవకి వెళ్తారు, దర్శించుకోవడానికి వెళ్తారు సుప్రభాత. అలాగే ఎనీ టెంపుల్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ తీసుకోండి, ఎనీ ఆథరైజ్డ్ వైష్ణవ టెంపుల్ వెళ్తే మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock అలాగా ఆరతి మంగళారతి. సో డివోటీస్ ఆ మంగళారతి కోసం 2:30 కల్లా రెడీ అయిపోతారు. కానీ ఎవరైతే మెటీరియలిస్టిక్ ఉన్నారో, హూ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ ఆఫీసెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద మనీ, ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వస్తారు 6 o'clock అలాగే ఇంటికి వచ్చేసి
8 o'clock తో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో బయటకి అవుటింగ్కి వెళ్ళిపోయి హోటల్స్ లో వాటిని తినేసి మొత్తం బయట అంతా ఎంజాయ్ చేసి 2 o'clock కి పడుకుంటారు. మీ లైఫ్ లో చాలా మంది చూసే ఉంటారు 2 o'clock కి పడుకునేవాళ్ళు. ఒక పక్కన 2 o'clock కి పడుకునేవి ఎట్లున్నారు, రాత్రంతా సినిమాలు చూడడం, సినిమాలు చూసి 2 o'clock పడుకుంటారు. ఒక పక్క కొంతమంది 2 o'clock కి లేచి మంగళహారతికి రెడీ అవుతారు. One person is sleeping at 2 o'clock, the other person is waking up at 2 o'clock. That is one way of looking at this verse. There is one way. Spiritualistic person will wake up at 2 o'clock. That is the day for spiritualistic person, but night for a materialistic person. But devotee ఏంటి మళ్ళీ తొందరగా నిద్రపోతారు. By 8:30, 9:30 కల్లా devotee he will close all his activities and sleep. But a materialistic will become active at that time. నైట్ బయట ఏంటంటే నెక్లెస్ రోడ్ అవ్వచ్చు, బెంగళూరులో ఇంకా బెంగళూరు అలాంటి ప్రదేశాల్లో మీరు చూస్తుండే నైట్ లైఫ్, పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ అబౌట్ దిస్ నైట్ లైఫ్. సో వాళ్ళకి 9 o'clock అవగానే దే స్టార్ట్ యాక్టివిటీ, ఎనర్జీ ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వాళ్ళకి వస్తుంది బయట. సో దట్ వీ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ నైట్ లైఫ్. దట్ ఈస్ దట్ నైట్ ఫర్ ఎ స్పిరిచువలిస్టిక్ అండ్ దెన్ డే ఫర్ ఎ మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్. దట్ ఈస్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్. కానీ కృష్ణుడు జస్ట్ ఓన్లీ స్లీప్ గురించి మాట్లాడలేదు, జస్ట్ ఆర్డినరీ స్లీప్ గురించి మాట్లాడలేదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్. బట్ ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నైట్ గురించి? నైట్ అంటే అజ్ఞానం, రాత్రి అంటే ఇగ్నోరెన్స్. మన అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అని కూడా మన వేదాల్లో చూస్తుంటాం. లీడ్ మీ ఫ్రమ్ ignorance to light. So this night means ignorance. That is what Krishna is trying to explain. Night ఏదైతే నైట్ నాలెడ్జ్ అని మెటీరియలిస్టిక్ అనుకుంటాడో అది ఇగ్నోరెన్స్ అనేది డివోటీ చెప్తాడు. ఏదైతే డివోటీ నాలెడ్జ్ అంటాడో మెటీరియలిస్టిక్ అది ఇగ్నోరెన్స్ అంటాడు. సో దేర్ ఆర్ 2 classes of people here. 2 రకాలు. ఆల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్, స్పిరిచువల్ పర్సన్ కూడా ఇంటెలిజెంట్. వితౌట్ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు నో యాక్టివిటీ ఈస్ వర్కింగ్. అందరూ ఇంటెలిజెంటే, కానీ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ దేనికోసం వాడుతున్నాం? ఇక్కడ ఈ నైట్ ఏంటి? మెటీరియల్ నైట్ అండ్ స్పిరిచువల్ నైట్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 2 వ్యక్తులు ఎవరు ఈ ఇంటెలిజెంట్ ఎవరు ఉన్నారు? వన్ హూ ఈస్ మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్, హీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. నా సెన్సెస్ కోసం, నా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం నేను వర్క్ చేస్తుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్. బట్ ఇన్ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ స్పేస్ ఈజ్ అవేక్ టు కల్టివేట్ సెల్ఫ్ రియల్. నేను ఎవరిని? మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ ఎప్పుడు తను ప్రశ్నించుకోవడం, నేను ఎవరిని, హూ యామ్ ఐ అనేది ఎప్పుడు మెటీరియలిస్టిక్ ఎప్పుడు ఆలోచించు. ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది తింటే నేను ఆనందం పడతాను, ఇలా చేస్తే ఆనందం ఉందా అనేది మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ దానికి థాట్. నేను ఎవరిని అనేది ఎప్పుడు ఆలోచించాను. కానీ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ స్పేస్ విల్ బి ఆల్వేస్ అవేక్ ఫర్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అది నైట్. సో వన్ హూ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, he is in ignorance. That is the night. A materialistic person is that night. But alage remains asleep at night due to their ignorance of self-realization. So this self-realization lenappudu, that is called ignorance. An introspective person remains alert at the night of the materialistic person. Being asleep to self-realization dreams of varieties of sense pleasure. చాలా ప్లెజర్స్ వస్తుంటాయి. ఫీలింగ్ సమ్ టైమ్స్ హ్యాపీ, ఫీలింగ్ సమ్ టైమ్స్ మోరోస్, క్రైయింగ్ అండ్ బీయింగ్ హ్యాపీ. సో ఈ స్లీప్ లో ఏదైతే అజ్ఞానంలో ఉన్నారో ఆ అజ్ఞానం వల్ల ఈ విల్ ఎంజాయ్ బోత్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. మనకి వై ఆర్ వి గెటింగ్ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్? వై ఆర్ వి గెటింగ్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్? వై ఆర్ వి హ్యాపీ అండ్ వై ఆర్ వి అన్హ్యాపీ? బికాస్ we are away from self-realization. We are becoming materialistic. We are away from self-realization. So, ఈ అజ్ఞానం వల్ల మనకి both happiness and distress అనేది వస్తుంది. One who is introspective stage, one who tries to understand who am I.
ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు దే విల్ బి దిస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. ఇప్పుడు ఈరోజు సండే మార్నింగ్ బోల్డ్ అని యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, బోల్డ్ అని ప్లెజర్స్ మీరు తీసుకుని ఉండొచ్చు, తీసుకోవాలనుకున్నచ్చు, కానీ we have stick to this 2 hours to learn something about Bhagavad Gita. ఎందుకు మనం ఇవన్నీ చేస్తాం? బికాస్ you are all trying to understand who you are. అది లేకపోయి ఉంటే ఈ పాట మీరు జూమ్ కాల్ అటెండ్ అవ్వరు. You will be in a movie theater or with a other show, because we are all interested in understanding who we are. We are deriving pleasure in understanding who we are, understanding about Krishna, understanding what is spirituality. ఇవన్నీ మనకి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు మీరు అందరికీ కాల్ అటెండ్ చేయండి. We are all thus becoming an introspective sages. We are introspecting ourselves. So we are trying to become a devotee. We are trying to become that స్థిత ప్రజ్ఞ. ఇప్పటిదాకా మన లాస్ట్ సెషన్ లోని ఈ సెషన్ లో we are discussing about only one thing. One who is a స్థిత ప్రజ్ఞ, what are his qualities? స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే devotee of Vaishnava. సో అందుల క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? Vaishnava is that introspective stage. So if we are interested in understanding who we are trying to become the Siddha Prajna. We are trying to become that devotee. So in Krishna, he has inconceivable potential. One of the potential is Achintya Shakti. Inconceivable. You can never imagine the strength of the Lord. So those who are surrendered at the lotus feet, to the extent they have given up the present. సో మనం కృష్ణుడు చెప్తాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణ్యం భజ అహం తం పాపేభ్యో మోక్షయామి మా శుచ. కృష్ణుడు చెప్తాడు, కానీ సరెండర్ అంటూ మీ. సో ఎప్పుడైతే మనం పర్సనల్ అంబిషన్స్, పర్సనల్ హ్యాపీనెస్ కృష్ణుడి కోసం పక్కన పెడతాం, we will become the surrender. To the degree we give up our personal ambition, to the degree we will surrender. మన కోరికల్ని పక్కన ఎంత వరకు అయితే పక్కన పెడతామో అంతవరకు మనం కృష్ణుడిని చేరుకోగలం. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్కన్సీబుల్ పొటెన్షియల్. ఎప్పుడైతే మనం సరెండర్ అవడం మొదలు పెడుతున్నామో కృష్ణ తలక మొత్తం పొటెన్షియల్ మన మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. A devotee is always protected by the Lord. So who is a devotee? కోమల శ్రద్ధ అంటే స్మాల్ ఫెయిత్. మీ అందరికీ ఇప్పుడు కృష్ణ మీద ఒక ఫెయిత్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోమల శ్రద్ధ. యూ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే కృష్ణ ఇస్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హిమ్. ద స్మాల్ ఫెయిత్ ఉంది కదా, ఆ ఫెయిత్ ఉంటేనే ఫెయిత్ ఉన్నా యు ఆర్ కాల్డ్ డివోటీ. When you have that faith, Krishna will protect you in all circumstances. Krishna is going to protect all of you. That is what one small faith is required. But at the same thing, Jesus Christ కూడా చెప్తున్నారు, all men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. So ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు చూడండి రెగ్యులర్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ డివోషనల్ లైఫ్, చాలా మంది అరే నీకు ఈ ఏజ్ లో ఎందుకు ఇదంతాను, నీలో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉందా, నువ్వు ఎందుకు భక్తుడు అయిపోతున్నావు, నీలో అబ్నార్మాలిటీ, ఈ ఏజ్ లో నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా, నీ ఏజ్ లో ఎంజాయ్ చేయాలి, బయటకు వెళ్ళాలి, తిరగాలి అని చాలా మంది చెప్తుంటారు. మీకు ఈ పాటికి కొంతమంది చెప్పే ఉంటారు కూడా, ఇది ఏజ్ కాదు భక్తికి, యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్. సో అదే కృష్ణుడు వెన్ యూ కమ్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, when you trying to please devotee, obviously the other person, materialistic person, will never like you. That is what even Jesus Christ is also saying, all men will hate you because of me. Enduko Jesus Christ is trying to explain something good to the shepherds, something related to Bhagavad Gita. Actually he was trying to give Bhagavad Gita, but in a way that they can understand. But that small thing kuda
people, many people will not like you because of me. Everything, in spite of all these things, stands firm in this. Ultimately, they will be saved. చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు. Irrespective of all those things, you have, if you try to please Krishna, you will be the one who is saved. So one of the greatest encumbrances that impedes a devotee's advancement is that we think too much about the society. సో మనం భక్తులుగా ఎందుకు మారలేకపోతున్నాం? మనం ఎందుకు కృష్ణుడికి సరెండర్ కాలేకపోతున్నాం? ఏంటి ప్రాబ్లం? మనం ఈ సొసైటీ గురించి అతిగా ఆలోచిస్తున్నాం. వాట్ విల్ దిస్ సొసైటీ థింక్ అబౌట్ మీ? సో స్టాండింగ్ చేస్తే నన్ను ఈ సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది? వీడైనా అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాడా, వీడు నార్మల్ గా లేడు అని అనుకుంటుంది ఏమో అని మనం అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ గ్రేట్ హిండ్రెన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ ద సొసైటీ, సొసైటీలో ప్లీజ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్లీజ్ ద సొసైటీ. బయట ఉన్న సొసైటీలో ఎంతమంది మీరు ప్లీజ్ చేయగలరు చెప్పండి? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ? నిన్న ఒక టీవీ ఛానల్ మారుస్తుంటే I have seen some reality dance show. So the performer has performed the dance. So judges has to give their judgment. So scoring a one. So if yes, please everybody, you would have got 10 marks for all judges. But one judges 10 ichar, one judges 8 ichar, one judges 6 ichar. It clearly means that performance was not pleasing to all the people. Only few people are pleased. Few are not pleased. So if you try to please the society, any person in one society లో కొంతమందిని మీరు ప్లీజ్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ యు ఆర్ displeasing others. You can never please everyone. It is impossible to please everyone. అది మీ లైఫ్ లో అర్థం మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొంత ఈ పాటికి. You can never please everyone. సో ఎందుకు ప్లీజ్ చేయలేం? ఈ సొసైటీలో డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. ఒక్కొక్కరి తలకు వ్యూస్ ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి. వన్ పర్సన్ నార్మల్ ఈజ్ నాట్ అదర్ పర్సన్స్ నార్మల్. ఒక పర్సన్ తలకు ఇంట్రెస్ట్ మరొక పర్సన్ తలకు ఇంట్రెస్ట్ కాదు. సో యూ కెనాట్ ప్లీజ్ దిస్ పర్సన్, యూ కెనాట్ ప్లీజ్ దిస్ పర్సన్. ఈవెన్ ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఐఎమ్స్ లో వాళ్ళు టీచింగ్ చేస్తారు. ఏంటి? యూ కెన్ నాట్ వర్క్ అండర్ టూ బాసెస్. మేనేజ్మెంట్ రూల్, biggest management rule. If you want to work happily, peacefully, you cannot work under two bosses. ఎందుకు? ఇద్దరు బాసెస్ తాలూకా వ్యూ పాయింట్స్ వేరే ఉంటాయి, ఇద్దరు బాసెస్ తాలూకా ఈగోస్ వేరేగా ఉంటాయి. యూ కెన్ నెవర్ ప్లీజ్ టూ బాసెస్. సో ఇక్కడ టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు, మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి డివోటీ ఉన్నారు. ఈవెన్ ఇన్ ద మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్, డివోటీని పక్కన పెడతాం కాసేపు. Two materialistic persons uన్నారు. You can never satisfy the two materialistic. If మనం ఒక దగ్గర గ్రో అవుతుంటే మరొకరికి ఎన్వి, మన సక్సెస్ చూసి మరొక సెట్ ఎన్వియస్ ఫీల్ అవుతారు, జెలస్ ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకు? బికాస్ యూ కెనాట్ ప్లీజ్ అదర్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వస్తుంది? నైట్ టైమ్ ఈజ్ అ టైమ్, దట్స్ వై కృష్ణ ఈవెన్ సేస్, ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఆల్ మెన్ విల్ హేట్ యు బికాజ్ ఆఫ్ మీ, బట్ హీ హూ స్టాండ్స్ ఫర్మ్ ఇన్ మీ అండ్ విల్ బి సేవ్డ్. అదే సేమ్ కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, నైట్ టైమ్ ఈజ్ అ టైమ్ వెన్ మెటీరియలిస్టిక్ రియల్లీ లవ్ టు ఎంజాయ్ టు ద ఫుల్ కెపాసిటీ. దట్ ఈస్ ద నైట్ టైమ్ ఫర్. సో మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ విల్ లైక్ టు హియర్ ద disco music. That is a disturbance for devotee. But devotee likes kirtan. It is happy in doing kirtan. That is a disturbance for the materialistic person. So either you can have disco or you can have a kirtan. You cannot never have a both. You cannot enjoy both. If you go for disco, devotee will be unhappy. You cannot please devotee. If you go to a devotee and sing kirtan, you cannot please this materialistic disco person. So
you can please some of the people, some of the time, but you cannot please all the people all. సో మీరు మన ఎవరు అందరినీ అన్ని వేళప్పుడు ప్లీజ్ చేయలేం, సంతృప్తి చేయలేం. సో ఒక పర్సన్ అంటారు ఇది నార్మల్ అంటారు, ఒక పర్సన్ అంటారు ఇది నార్మల్. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వెళ్తే లాంగ్ హెయిర్, దాని మీద ఏంటంటారు హిప్పీస్ అంటారు. హిప్పీ ట్రెండ్ ఇస్ ఎ ట్రెండ్. లాంగ్ హెయిర్, బియర్డ్. ఇప్పుడు మీరు చూసండి అవి ఎన్ని రకాల హెయిర్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కట్, ఇక్కడ కట్, ఇలాగా సమ్ బియర్డ్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఏ హెయిర్ స్టైల్ తీసుకోవాలి మీరు? బయటకు వెళ్ళి అడిగారు విచ్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఒకరు చెప్తారు స్పైక్స్ పెట్టమంటారు, ఒకరు చెప్తారు ఈ సగం కొట్టేయమంటారు, ఒకరు చెప్తారు ఈ సగం కొట్టేయమంటారు, ఒకరు చెప్తారు గంటలు కొట్టేయమంటారు. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నార్మాలిటీ. డివోటీ హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? కంప్లీట్లీ సరెండర్ డివోటీ, he will be completely shaven. That is normal for a sannyasi. That having a big hair is a normal for a hippie. How can you please both? So one thing, one request in Indikra, all the acharyas, is not my request, it is the acharya's request. If you want to come close to Krishna, you want to come close to God, you have to be indifferent to what men and women of this world think about it. So chanting చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇంత మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ ఏమనుకున్నా నాకు పట్టించుకోదు, because I want to come close to Krishna. So if your real interest is to come closer to Krishna, బయట ఎన్ని మాటలు అంటున్నా we have to be tolerant. Obviously, if you try to become a devotee, materialistic person will always criticize you. So ఇందులో మీకు క్రిటిసిజం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, కంపల్సరీ క్రిటిసిజం ఉంటుంది. బట్ మన గోల్ ఏంటి? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ క్లోజ్ టు కృష్ణ. when our goal is fixed on that, forget about what other materialistic persons are thinking about you. We have to be indifferent. పట్టించుకుంటే ఏమనుకున్నాను, I will be chanting my holy rounds, I will become a devotee. Why? మన only goal, only one goal is simply try to please Krishna. మన goal is to please Krishna, not anybody else. To the degree we are trying to impress people, మన ఏదైతే మన people impress చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామో, to the degree we are not impressing other people. We can never be happy to please anyone in the society. It is impossible to please the society. Only way you can be happy is when you simply try to please Krishna. That's all. Obviously, success వచ్చినప్పుడు everyone tries to envy. Suppose ఒక మీరు మంచి పని చేశారు, కొంతమంది మీరు అప్రిషియేట్ చేశారు, ఓ ఐ ప్లీజ్డ్ దిస్ పర్సన్. సో మీ సక్సెస్ చూసి మరొకరు అసూయపడతారు, కుళ్ళుకుంటారు. సో సక్సెస్ ఓన్లీ అట్రాక్ట్స్ envy. So if one person is pleased, the other person will become envious, and obviously criticism. So okay, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. శ్రీల ప్రభుపాద్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 70 years ఆ టైంలో హార్ట్ స్ట్రోక్స్, 3 times హార్ట్ స్ట్రోక్స్ తట్టుకొని వెస్టర్న్ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళి, అమెరికాలోకి వెళ్ళి, అన్నోన్ ప్లేస్, ఒక చిన్న మామూలు క్లాత్ తోని కోల్డెస్ట్ క్లైమేట్ లోకి వెళ్ళి ఈ ట్రై టు ప్రీచ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అక్కడ చాలా ఇబ్బందులు పడి తను ఫ్రమ్ నోవేర్ హీ క్రియేటెడ్ డివోటీస్. అంత కష్టం పడిన తర్వాత ఆ డివోటీస్ ని అమెరికాలో క్రియేట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే ఆ డివోటీస్ ని పట్టుకుని ఇండియాకి వచ్చారు, వాట్ డి ద పీపుల్ థింక్? అదర్ సాధుస్ థింక్, ఓ ఏదో చెప్పారు, కొంతమంది వచ్చారు, ఏదో చేశారులేండి, అది ఇంత కాదులే అని కొట్టిపడేశారు ఆ సక్సెస్ చూసి. బట్ శ్రీల ప్రభుపాద్ వాట్ హీ ట్రై టు గివ్, he wanted to spread these holy names, spread our Vedas to whole planet. But
he was criticized by our sadhus. ఓకే, ఇలాగే కొంతమంది ఏదో అయ్యారులేండి అని పక్కన పెట్టేశారు. సో వాట్ ఎవర్ యు డూ, the materialistic person will always criticize you. Will always criticize you. You can never please them. ఏదో విధంగా క్రిటిసైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అందుకే మన తాలూకు రియల్ గోల్ ఏంటి? వీ షుడ్ ఓన్లీ వర్క్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. మన తాలూకు ఓన్లీ గోల్ ఈస్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. వెన్ దట్ ఈస్ ద గోల్, దట్ ఈస్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే అవుట్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోంచి బయటపడాలి, ఇందులోంచి నేను బయటకు రావాలి, ఈ డిస్ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావాలంటే ఓన్లీ వన్ వే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే, అండ్ దట్ వే ఇస్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. సో మన దాని మెయిన్ గోల్ షుడ్ బి సంసిద్ధిర్ హరితోషిని. If you become nice materialistic, some other class of materialistic, suppose business లో చూడండి, సాధారణంగా మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్స్ బిజినెస్ మైండెడ్ గా ఉన్నారు. బిజినెస్ మైండెడ్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ మెటీరియలిస్టిక్ కనెక్టెడ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బిజినెస్, the other business person will be envious of you, will try to find fault in you. అంతే కదా? If you are coming topper in your class, the other student will become envious of you. If you are successful, if you are becoming a best employee in your office, the other employee will be envious of you. So if you are becoming nice materialistic person, that person will completely find fault with you. You cannot avoid that. And devotees think you are crazy. If you become a materialistic, devotees think you are crazy. Enduku? If you enjoy your senses, devotees say you are in Maya. Either you are serving Maya or you are serving Krishna. So if you are becoming a materialistic, both a materialistic person avutunnaru anukondi, you are serving Maya. And if you chant kirtan, then materialistic person say, hey, you are so crazy. Enduku ilaga? Meer normal ga undandi. So you cannot serve both masters. That is what even Jesus Christ is also saying. No one can serve two masters. Either you will love the one and hate the other, or you will be devoted to one and despise the other. So ఒకరిని లవ్ చేస్తే మరొకరిని ఖచ్చితంగా హేట్ చేసినట్టే. You cannot love both. అలాగే if you are devoted to one person, you are separating the other person. If you are devoted to materialistic person, you are distancing a devotee. If you are devoted to a devotee, you are distancing the materialistic person. You cannot have both. సో సింపుల్ గా మీకు అర్థం కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు అందరూ సినిమాలు చూసింటారు కదా, హాల్కి వెళ్ళి. ఆ హాల్లో ఏంటి, సినిమా హాల్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే ఏంటి, తెర ఆన్ అవుతుంది, మంచి సినిమా స్కోప్ ఆన్ అవుతుంది, పై లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ టూ లైట్స్ ఆన్ ఎట్ ద టైం. ఆ టూ లైట్, సినిమా లైట్ రెండు ఒకసారి వస్తే యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది మూవీ. సో ఒక లైట్ రాగానే మరొక లైట్ డిమ్ అయిపోవాలి, అది అయి తీరాల్సిందే. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది మూవీ. ఈ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే one light should come down and other light should be protected. And that light is Krishna consciousness. You make the light of Krishna conscious on and light of materialistic person off, and you will be happy. You cannot have both lights on. That's why if you want to please our Krishna, if you please Krishna, our life ఎలా perfect అవుతుందండి. పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే only way is to please Krishna. కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి చెందించాలి. అత పుమేబైర్ శ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశ స్వానుదిష్టస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్ హరితోషం. సో ఆల్ ద వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ మనం ఇంతకుముందు చదివాం. వర్ణాశ్రమం నుంచి అంటే క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ 4 వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశారు. కృష్ణుడు ఎందుకు క్రియేట్ చేశారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓన్లీ సంసిద్ధి, ఓన్లీ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. సో వెన్ యూఆర్ ప్లీజింగ్ కృష్ణ, ది వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. కొత్తగా మీరే చేయగల. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ, దెన్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. The goal of all grihastha, goal of all brahmachari, goal of all person is to
please Krishna only. Samsiddhe Haritoshna. When you are trying to please Krishna, your lives will become perfect. So love means slavery to the beloved. సో మనం ఎవరినైనా ప్రేమిస్తున్నాం అంటే, లవ్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి మనం ఆల్మోస్ట్ దాసోహం కింద లెక్క. వాళ్ళు అడిగింది మనం చేస్తాం, అంతే కదా. మన పిల్లలు మన పిల్లల్ని మనం ప్రేమిస్తాం. పేరెంట్స్ అందరూ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంటారు. సో అలాంటి ప్రేమించే వ్యక్తి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు, పిల్లలు ఏది కావాలంటే అది చేస్తారు. దే బికమ్ స్లేవ్ టు ద beloved. Becoming slavery to the beloved is not a wrong thing. Automatic, that is a very good thing. If you are serving your loved ones, your love increases. If you are serving your loved person, the love increases. Alage, if you are trying to love Krishna, you have to become his servant. When you become his servant, you will automatically please Krishna and you will be pleased by yourself. So that is what a sister. So you can never. So that's why either you serve Maya or you serve Krishna. Choose which one you want to serve. You cannot serve both at a time. You cannot serve both. Either you are serving Maya or you serve Krishna. If you want to have ultimate real pleasure and happiness, you have to serve Krishna. Now the choice is yours. ఎంత చెప్పిన కృష్ణుడు ఆఖరిలో ఏం చెప్పారు అర్జునకి, నువ్వు వెళ్ళి ఫైట్ చేయమని చెప్పారా? లేదు. ఇంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత నీ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకో. నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటే నీ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకో. అది దట్స్ వాట్ కృష్ణ will also will not force you. Krishna will give you the inspiration. Krishna will give you the knowledge. It is we who have to take the decision whether we want to serve Krishna or we want to serve God. So even ఇక్కడ కృష్ణుడు కన్క్లూడ్ చేశారు ఇక్కడ సెకండ్ చాప్టర్. You cannot serve both at one time. You have to choose only one. There is no way. So head take ఇప్పుడు కాయిన్ ₹1 కాయిన్ టాస్ చేయండి. One either head పడుతుంది or tail పడుతుంది. So if head is there, you cannot see the tail. If tail is there, you cannot see the head. Either one of these things only మీకు కనపడతాయి. Both you cannot see at one time. అలాగే either you want to choose Krishna or you want to choose Maya. Either you want to please Krishna or you want to please materialistic. Even in the materialistic, you cannot please everybody. That is what Krishna is saying. You cannot please the materialistic person in any way you do. If you please Krishna, everything is pleased. Ultimately, you will get the all success. Initially, devotee may struggle, but ultimately he will be the successful person. Even Bhagavad Gita lo చెప్తారు, what starting it is a poison. It looks like a poison. It's like a bitter, but ultimately it will become the sweet. ఎలా అంటే మీకు జాండీస్, ఒక పర్సన్ జాండీస్ వచ్చింది అనుకోండి. జాండీస్ వచ్చిన వ్యక్తికి షుగర్ కేన్ జ్యూస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బి టేస్టింగ్ బిటర్. జాండీస్ పర్సన్ కి షుగర్ కేన్ జ్యూస్ విల్ బికమ్ బిటర్, బట్ ద మెడిసిన్ ఇస్ ద షుగర్ కేన్. సో షుగర్ కేన్ తాగ్గా ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్లీ జాండీస్ క్యూర్ అవుతుంది. You will taste the sweetness of the sugar cane. Similarly, we are in the jaundiced condition. This our materialistic condition is a jaundiced condition. So initially Harinama, it will become like a bitter. Nobody will like to chant every day, but chant chega, we will find the taste in the chanting. The materialistic activities both, we will be starting to chant nicely. Yes, initially all these things will become very bitter, but ultimately this will become the sweetest and you will be cured of all the disease. So the choice is yours, whether you want to serve Krishna or you want to serve. So స్థిత ప్రజ్ఞ, ఇప్పటిదాకా మనం ఏంటి స్థిత ప్రజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ is unagitated by his desires. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled with always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires.
So if desire may control లేకపోతే he will become displaced. The devotee, Sthitaprajna, a Vaishnava, is the one who has control of his desires. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from the desires, who has given all sense of proprietorship and devoid of false ego, he only can attain peace. So ఈ false ego నుంచి బయటకి ఎలా వస్తాం? ఈ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్షిప్ నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాం? When you understand that Krishna is the only enjoyer, he is the only enjoyer. మన eternal relation ఏంటి? We are always servant of Krishna. So being servant of Krishna is not a normal thing. ఏమవుతుంది? If you are becoming servant of Krishna, what did Krishna do with Arjuna? He has become the chariot driver of Arjuna. What did Krishna do with Sudama? He washed the feet of Sudama. So if you are becoming the servant, the master becomes the servant. The master is Krishna. He will become the servant for us. He will serve it. మొత్తం ఈ వైకుంఠంలో గోలోకంలో ఏం జరుగుతుంది? God and devotee, they are serving each other. They are serving one another. That is what is happening in Golokam. So if you are serving Krishna, Krishna will also reciprocate similarly. Check it. Okay. So the destination of Siddhartha. What is the destination of a devotee? You should understand what is Krishna. Second chapter, close చేస్తున్నారు. What is the destination of a devotee? That is the way of a spiritual and bodily life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Then only the destination of a devotee is he will go into the kingdom of God. That is the destination. He will go to the Vaikuntha, he will go to the Goloka, and he will stay happily with Krishna. That is the destination of a devotee. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు. భాగవతం వచ్చి దీనికి వచ్చి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ అండ్ డివోటీ. హూ ఆర్ దిస్ టూ? ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో హిరణ్యకశిపు అండ్ హిరణ్యాక్ష. These two are the materialistic persons. They are the representative of the materialistic persons today. So మనలో చాలా మంది హిరణ్యకశిపులు అండ్ హిరణ్యాక్షులు ఉన్నారు. ఎలాగా? హిరణ్యాక్ష అంటే వన్ హూ వాంట్స్ టు పొజెస్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్. సో హిరణ్యాక్షకి పని ఏంటి? హీ విల్ గో ఆల్వేస్ ఎవ్రీవేర్ ట్రై టు ఎక్వైర్ మెటీరియల్ థింగ్స్. మన హిరణ్యాక్షుడి స్టోరీ తెలుసు, వరాహ. సో వరాహ స్వామి తాలూకా స్టోరీ. సో హిరణ్యాక్షుడు he goes to every planet, 14 భువనాలని జయించి అందరినీ కంట్రోల్లో పెట్టి, ఎందుకు? హిస్ టెండెన్సీ ఇస్ టు హ్యావ్ పొజిషన్. హిరణ్య అక్ష అంటే ఎక్వైరింగ్, హిరణ్య అంటే వెల్త్ ఆర్ మెటీరియల్ థింగ్స్, అక్ష అంటే ఎక్వైరింగ్. హిరణ్య అక్ష అంటే వన్ హూ ట్రైస్ టు పొజెస్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్ ఈస్ హిరణ్యాక్ష మెంటల్. మనలో ఎంతమంది అలా ఉన్నాం? Everybody wants to try to possess something material. So మనలో ఆ హిరణ్యాక్షులు లేడా? We have హిరణ్యాక్ష in all of us. The other person is Hiranyakashipu, one who have control over them. So హిరణ్యాక్ష పని ఏంటంటే he will gather all the material things, and హిరణ్యకశిపు తలకు పని ఏంటంటే he wants to have control over it. So Hiranyakashipu wanted his name to be chanted in all the places. Vedas tolginchadu. He wanted his name only to be glorified. He did not want the name of Lord Vishnu to be glorified. That is what the quality of a materialistic person. 14 భువనాల్లో one eyebrow చిత్తిగా సైకిల్తో he will get everything from the any demigod. హ్యాపీనెస్ ఎటువంటి సుఖం కావాలనుకుంటే అటువంటి సుఖం తను తీసుకోగలడు.
ఈ 14 గుణాలు జయించిన తర్వాత. బట్ హీ వాజ్ అన్‌హ్యాపీ. ఎందుకు? వై హీ వాజ్ అన్‌హ్యాపీ? 5-year-old boy, Prahlad, he was glorifying only Vishnu. One person was chanting the holy name of Vishnu. That's why Hiranyakashipu was not happy, even though he possessed all the material things. ధనం, స్త్రీలు, అన్ని రకాలు. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏదైతే సుఖం అనుకుంటున్నాం అన్ని సుఖాలు హిరణ్యకశిపుడికి ఉన్నాయి. 99.99% మంది హిరణ్యకశిపు నేమే చాంట్ చేస్తారు. But this 5-year-old boy was chanting the Vishnu's name. He was unhappy. వాడికి రాత్రి నిద్ర లేదు. వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ హ్యాపెనింగ్, ప్రహ్లాద్ నా మాట వినట్లేదు అని డిస్టర్బెన్స్ లోనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్. సో ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ all the material wealth, all the material fame, name, everything, then we will never become happy. We will never be satisfied. That is what story of Hiranyakashipu and Prahlad says. So ఇప్పుడు ఏమైంది, ప్రహ్లాద్ని గురుకులానికి పంపించారు మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. సో హిరణ్యకశిపుడు ఏంటంటే మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఈస్ ఎనిమీ, దిస్ ఈస్ వెల్త్, దిస్ ఈస్ నాట్ వెల్త్. సో మనం ఏదైతే మెటీరియలిస్టిక్ చదువుతున్నామో అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ కోసమే ప్రహ్లాద్ని పంపించారు. ప్రహ్లాద్ పంపించిన తర్వాత రోజు ప్రహ్లాద్ని పిలిపిస్తారండి. ప్రహ్లాద, నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు గురుకులంలో, ఒక పాఠం అప్ప చెప్పు అని హిరణ్యకశిపుడు అంటాడు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తారు, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు, స్మరణం పాద సేవనం, అర్చనం వందనం దాస్యం, సాఖ్యం ఆత్మ నివేదనం, ఇతి పుంసార్పిత విష్ణు, భక్తిశ్చేన నవ లక్షణ, క్రియతే భగవతి అదా తన్మన్యే అదితం ఉత్తమం. సో ఇక్కడ కృష్ణ వెంటనే ప్రహ్లాద్ స్పాంటేనియస్ గా ఏం చెప్పారు, దిస్ 9th ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి, నవలక్షణ భక్తి, యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్, ఉత్తమం, అదితం ఉత్తమం. ఏంట 9th ప్రాసెసెస్? శ్రవణం, హియరింగ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కృష్ణ గురించి చదువుతున్నామో, వింటున్నామో, భగవద్గీత భాగవతం చదువుతున్నామో, దట్ కమ్స్ అండర్ శ్రవణం. ఫస్ట్ ఇస్ శ్రవణం. సెకండ్, కీర్తనం, సింగింగ్ హిస్ గ్లోరీస్. కీర్తన్, chanting his holy names, talking about the glories of Krishna is కీర్తనం. సో ఎవరిని? విష్ణు స్మరణం. మామూలుగా ఎవరిన హిరణ్య స్మరణమో లేదా సంపద స్మరణమో లే, విష్ణు స్మరణం. పాద సేవనం, అర్చనం, ఆర్తి, ఇవన్నీ అర్చనం. వందనం, ఒబేయింగ్, ఒబేసెన్స్, దండవత్ ప్రణాం. దాస్యం, బికమింగ్ హిస్ సర్వెంట్. సాఖ్యం, becoming his friend. Atmanivan, completely surrender. Bali Chakravarti Maharaj, Bali Maharaj, he has completely surrendered to Trivikama. The Muda Adakragane, Bali Chakravarti ఏం చెప్పారు, take my body, put your feet on my body. Atma Nivedan. శ్రవణానికి ప్రతిరూపం ప్రహ్లాద్. అలాగే బలి మహారాజ్ ఆత్మ నివేదనకి ప్రతిరూపం. బలి మహారాజ్ ఎవరు? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి గ్రాండ్ సన్. సో 1 person is the representative of Shravanam, other person is Atma Nivedana. So if you perform this bhakti using this 9th process, your life will become perfect. ఇది ఎవరు చెప్పారు? ప్రహ్లాద్ హిరణ్యకశిపుడికి చెప్పారు. వెంటనే హిరణ్యకశిపుడు సంతోషించారా? హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారా? No. హిరణ్యకశిపు వాజ్ ఎన్రేజ్డ్. కోపం ఇంకా గట్టిగా పెరిగిపోయింది. సో దానివల్ల ఏమైంది, ప్రహ్లాదుని శిక్షించడం మొదలుపెట్టారు. సినిమాల్లో వాటి చూసాం, స్టోరీ తెలుసు, రకరకాలుగా ప్రహ్లాదుని హింసిస్తుంటారు. సో దట్ హీ విల్ అండర్స్టాండ్ రైట్ నాలెడ్జ్. బట్ ప్రహ్లాద్ వాజ్ ఆల్వేస్ రిమెంబరింగ్ విష్ణు ఇన్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్. హీ వాజ్ ఓన్లీ విష్ణు. సో ఈ రోజుల్లో మన మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది?
Did మన మ్యాథ్స్ కానీ, మన ఫిజిక్స్ కానీ, మన కెమిస్ట్రీ కానీ, మన బయాలజీ కానీ ఏదైనా నువ్వు ఈ ఆత్మకి, నువ్వు ఈ శరీరానికి కాదు అని చెప్పిందా? ఏది చెప్పలేదు. వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈస్ గివింగ్ ద ఓన్లీ ద బాడీలీ నాలెడ్జ్. వేర్ ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోల్? ఆ సోల్ ఏదైతే ఉందో, వేర్ ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోల్? దిస్ మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సోల్. సో చాలా మంది ఎప్పుడైనా మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ప్రాస్పెరిటీ అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, చాలా మందికి అడ్వాన్స్డ్ ఎడ్యుకేషన్స్ వల్ల డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్తుంటారు బయట. ఈజ్ ఇట్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ అవర్ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డెవలపింగ్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? సో బెస్ట్ ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా వాటిలో చూడు, అది ఇప్పుడు మనకి ఇండియా వైపు కూడా వస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ మోర్ ఇన్ America. This material education, what it has done to America and other Western countries. 1940s లో ఎలా ఉండేది? స్కూల్ చిల్డ్రన్ గురించి చెప్తాను. 1940s లో స్కూల్ చిల్డ్రన్ తో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, they were chewing the chewing gum and they were sticking the chewing gum under the table. That is the problem. 1940s లో చిల్డ్రన్ తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, chewing gum ని టేబుల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. That was the problem in 1940s. సో 50s and 60s రాగానే ఏమైంది? ఆబ్సెంటిజం పెరిగింది. సో స్కూల్ పిల్లల్ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేయగానే, తల్లిదండ్రులు స్కూల్ డ్రాప్ చేయగానే పిల్లలు కాలేజ్ క్లాస్కి వెళ్లకుండా సినిమాలకి, షికాలకి వెళ్ళిపోయారు. ఆబ్సెంటిజం. పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చేవారు కాదు. దో పేరెంట్స్ వర్ డ్రాపింగ్ దెమ్ ఎట్ ద స్కూల్, children were not going into the classrooms. They were going into malls and everything. They were absent to the school. That was a problem in 1950s and 60s. In 1980, when it came to 1980s, the major problem with the children were they were quarreling. ఒకనొక కొట్టించుకోవడం మొదలు పెడుతున్నారు. ఒక టీము మరో టీం ఫార్మేషన్ అయ్యి ఒక టీం మరో టీం కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు. But when it came to 90s, children started having illegal relations. So schools lo, colleges lo, they are having illegal relations, which are not to be done by children. అటువంటి illegal connections కూడా 90s లో పెట్టుకున్నారు. That was the real problem with America. And after 2000, what was the real problem? Shooting. అనే రోజు ఆల్మోస్ట్ పేపర్ లో రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం, ఈ స్టేట్ లో షూటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ స్టూడెంట్ 10 మంది స్కూల్ చిల్డ్రన్ షూట్ చేశారు, లేదా ఇంకో కొంతమంది షూట్ చేశారు. Violence has increased. So if you understand from 1940s to 2000, there was increase in the materialistic education. మన ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో that increased. Did it increase the quality of a person in this quality of a character in the person? Are we progressing or deprogressing? Are we developed or underdeveloped? The real purpose of education is the main purpose to bring humility in the student. If there is no humility in a student, the purpose of education is wasted. It's not at all beneficial. Bhautika material education will not give you the character. This is very good. Only the spiritual education will give you the real character. That doesn't mean that మీరు అందరూ ఇప్పుడు స్కూల్ వెళ్ళడం మానేయడం, కాలేజ్కి వెళ్ళడం మానేయడం కాదు. You understand that spiritual education is the highest education. With that education, you will get the real character. ఎప్పుడు కృష్ణ is never said you should abandon this material things, but use your material abilities for the service. Use your material education. You have a good speaking skills, use it for speaking about Krishna. If you have good presentation skills, make a presentation for Krishna. If you have good earning capability, serve Krishna and his devotees. That makes your education spiritual. If you don't understand this Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, you cannot use your materialistic education
for the sake of Krishna. No happiness even you have all the need. If Hiranyakashipu laga or materialistic person, you cannot please Krishna, you will never be happy. Ultimately, even this materialistic person was displeased with this Prahlad. He wanted to kill Prahlad. Such is the enviousness of a materialistic person. Envy ఉంటుంది person ki. But Prahlad was always trying to please Krishna, or trying to please Vishnu by remembering him. Ultimately, materialistic person Hiranyakashipu and Hiranyaksha by Varaha and Narasimha Swami, they were completely destroyed. And Prahlad was the one person who is successful. After that entire thing, he was successfully ruling. Prahlad was successfully and ruling in Krishna consciousness. After many thousands of years, Prahlad was ruling his kingdom in a Krishna conscious way. That's why you cannot praise both at the same time. You have to understand the Hiranyakashipu and Hiranyaksha mentality and the possessing and controlling of the material things. Actually, we are not the proprietor. If you understand this, Prahlad understood that we are not the proprietor of these things. Only Vishnu, only Krishna is the proprietor. That's why even in the mid of the calamities, chala కష్టమైన situation లో కూడా he was happy. Prahlad was happier because he understood that Krishna is the only thing he has to please. But in spite of having all the material wealth, Hiranyakashipu and Hiranyaksha were never happy because they have removed Krishna from their equation. They were envious. That's why if you want to become happy, if you want to become pleased, you have to praise Krishna. Samsiddhir Haritoshnam. So what does Krishna ask you to do? Krishna asks us to do regularly chant your rounds, prescribed number of rounds. Regularly associate with the devotees. Regularly read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. This is what Krishna is trying to. If you do these activities, Krishna will be pleased with you. And Krishna is pleased, you are the one who is going to be happy. Otherwise, we will be leading our own materialistic life. We will be rotting in this material world. So, స్వర్గానికి వెళ్తాం, నరకానికి వెళ్తాం, స్వర్గానికి వెళ్తాం, నరకానికి వెళ్తాం. ఈ రొటేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. We will be rotting in this material world. So, chant Hare Krishna and be happy. So at this point of time, we have finished the chapter 2 of Bhagavad Gita. Ikkada Krishna actually for Arjuna he has completed the entire Bhagavad Gita. But that for the sake of people like us, Arjuna has asked to explain more. He wanted to explain in detail. ఎంత ఒక సమ్మరీగా ఇచ్చేసారు. మన వేదాస్లో ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా అంత సమ్మరీగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ది యువర్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ దాని తర్వాత డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తారు. దట్ ఇస్ హౌ ఆల్ అవర్ స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ టోల్డ్ బై కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇన్ సమ్మరీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ టోల్డ్ బై కృష్ణ టు అర్జున. బట్ Arjuna is trying to represent all of us. So for our sake, Arjuna was inquiring more in detail. ఇప్పటిదాకా చూసిన in detail గా ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి. That's what again the Bhagavad Gita starts with chapter 3. In the next session, we will be seeing the chapter 3, Karma Yoga. What is this Karma Yoga? What Krishna says to do in this Karma Yoga. That is what the topic of the next session. So at this point of time, we have completed this chapter 2. If you have any doubts or realizations, you can start sharing in the chat box. Chat box is open for all of you to share your realizations and doubts. Hare Krishna Ganesh Prabhuji, do you want to share any realizations, anything?
Hare Krishna, Ganesh Prabhu. Bhaktika Mataji, any realizations? Yes, Prabhuji. Yeah, please go ahead. లైక్ మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణతో కనెక్టెడ్ గా లేకపోతే మనకి హ్యాపీనెస్ ఉండదు. ఇప్పుడు అది కాక మనకి అన్ని పోతాయి. లైక్ మనకి ఇంటెలిజెన్స్ పోతుంది, ట్రాన్సిడెంటల్ ఇంటెలిజెన్స్ పోతుంది, ఇంకా హ్యాపీగా ఉండలేము, ఎన్నో దుఃఖాలు అనుభవిస్తాము, ఎందుకు అనుభవిస్తామో కూడా మనకు తెలియదు. అలాగా బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మనం హ్యాపీగా ఉండకపోతే మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము, పీస్ ఉండదు. ఇంకా కృష్ణ అంటే లైక్ ఆల్ అట్రాక్టివ్, అన్నిటిని ఆకర్షించేది. చాలా సార్లు మనము సినిమా పాటలు వినడం కన్నా లైక్ కృష్ణ పాటలు వింటే లైక్ హ్యాపీగా ఉంటుంది, కొంచెం లైక్ కామింగ్ గా, హ్యాపీగా. సో అందుకనే అది మళ్ళీ నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా హ్యూమిలిటీని ఇవ్వాలి. హ్యూమిలిటీని ఇస్తే అది కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఒకరికి ఫస్ట్ వచ్చిందంటే అసలు తను ఎంత వావ్, అసలు అన్ని మందిలో నాకే ఫస్ట్ వచ్చింది. సో ఇది ఎలా హ్యూమిలిటీ అవుతుంది? లైక్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా హ్యూమిలిటీతో లేదు. ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు అబ్సెంటిజం, కోరలింగ్, ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్, షూటింగ్ అలా దిగజారిపోతూ వస్తున్నది. మెటలిజం ఎక్కువ అవుతుంది, స్పిరిచువలిజం అలా దిగజారిపోతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారా? ఇఫ్ యు ఆర్ వై ఆర్ యూ బికమింగ్ ఎ డివోటీ, నువ్వు డివోషన్ లైన్ లో ఎందుకు వచ్చేట ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇలాంటి కూడా వస్తుంటాయి మీకు? చాలా సార్లు. లైక్ నేను 7th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అనేవారు, ఎందుకు ఇలా గుడికి వెళ్తావు, చక్కగా లైఫ్ ఇస్ టు ఎంజాయ్ అంటారు. అప్పుడు మీరు ఈ లైఫ్ ని నేను అన్నాను లైక్ ఏం ఎంజాయ్ చేస్తాము, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి 6th క్లాస్, అసలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనకి ఎగ్జామ్స్ పెడుతూనే ఉన్నారు, ఏం ఎంజాయ్ చేస్తాం? ఎగ్జామ్స్ లో తక్కువ మార్క్స్ వస్తే ఒక 10, ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే మన ఫ్రెండ్స్ అంటారు, నువ్వే గ్రేట్, అసలు నీకైనా గ్రేట్ ఎవరైనా ఉన్నారని అలా చంపేస్తారు. తక్కువ మార్క్స్ వస్తే ఇంకోలా చంపేస్తారు. ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తాము? ఈవెన్ కొంతమంది ఏంటంటే అలాగా హ్యాపీనెస్ చూపించినప్పటికీ వెనకట్లా కొంతమంది ఎన్వి చేసుకుంటారు, నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయా, ర్యాంక్ 1 వచ్చేస్తుంది, బయటికి డిస్ప్లీజ్ అవుతుంటారు. సో అదే ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాను, కృష్ణుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు, యూ కెన్ నెవర్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి. మెటీరియల్స్ పర్సన్స్ ని అందరినీ ప్లీజ్ చేయలేము. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ కి ఫస్ట్ వచ్చిందంటే నాకు అసలు నేను ఉండలేను, నాకు చాలా వచ్చేస్తుంది. బేసికల్ మనకి టెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి, సో ఎప్పుడైతే మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తున్నామో టెండెన్సీస్ ఆటోమేటిక్ గా కృష్ణ దయ వల్ల తగ్గుతూ వస్తుంది. సరే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్. సో గణేష్ ప్రభుజీ హ్యాస్ రిటర్న్ హియర్, I have realized that Prabhuji, we should not be affected by words of materialistic people. Success leads to envy. We cannot please everyone. Yes. When we are trying to please Krishna, ఎదుటి వాళ్ళు రకరకాల మాట్లాడుతుంటారు, పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. We can try, only our goal should be to please Krishna. Success only leads to envy. Rajmana Prabhuji, will you be sharing any realizations? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. We cannot please two masters. Yes. We have only one master, Sri Krishna. అది టైము పగలైనా రే అయినా, స్టేటు నిద్రలో అయినా మెలకుగా అయినా, మనం చేసే ప్రతి చర్య ఆరు మనకు కలిగే ప్రతి ఊహ అది కృష్ణుణ్ణి ప్లీజ్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనము సంపూర్ణంగా స్వచ్ఛంగా మంచిని ఫీల్ అవుతాం, హ్యాపీనెస్ ని ఫీల్ అవుతాం. అలా ఉండగలిగిన నాడు మాయా అనేది ఇంకొక మాస్టర్ కాజాలదు. ఇది నా. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Anybody else? Pushkara or Sridevi Mataji? Anybody likes to share? You can unmute yourself or you can type. Anyone?
if you have no doubts or anything to say, so we will be closing this session with a nice Narasimha Arati. Namaste Narasimhaya Prahaladanathayine Hiranyakasi Purvakshaha Silatankanakalaye Ito Narasimha Parato Narasimho Yeto yeto yami tato Narasimho Bahir Narasimho Hrudaye Narasimho Narasimhadev Sharanam Prapadye Tava Kara Kamala Varenakam Adbhuta Sringar Dalita Hiranyakasipu Tanubringham Kesavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tava Kara Kamala Varenakam Adbhuta Sringham Dalita Hiranyakasipu Tanubringham Kesavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पद परमहंस परिविराजक अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णु पद परमहंस परिविराजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर अपने मंदिर हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees I thank every one of you सागर प्रभु पद्मावती माता जी मौतिका माता जी कल्याणी माता जी जगन्नाथ प्रभु शैलजा माता जी गणेश प्रभु प्रहलाद प्रभु Rajmana Prabhu, Sridevi Mataji, Pushkala, everyone, thank you for attending the session. Next week, we will be starting the third chapter on Karma Yoga. What is this Karma Yoga? What is Krishna going to say in this Karma Yoga? How should one act? What we are going to see in the next. Hare Krishna. Thank you, everyone.